Okay. Sasa last week muri fifth week twari twarebye I guess it's about the time I share my screen. Okay. Ushize twari twatanye homework problem ariko kamanze nyisubireho. Yari ifitanye relation n'iyi ngiyi twari twarebye. Twari twabonye ikibazo cya COVID-19 matrix yerekana cases zigiye ziri mu gihugu, aho iyi grid yagenaga yerekana buri location n'umubare w'ama cases gafite. So muri practice problem twari twakoze, twari gushaka the worst hit location, ubwo ni location ifite maximum number y'ama cases. Hanyuma uko twayibonye, twatraverse iyi grid yose inshuro imwe, hanyuma turi kugenda dukipinga the current maximum number of cases twahuye nazo. Byagaga nazo ngiye muri code. Ugiye twagisolve, twari twabanje dushaka how many rows do we have muri iyi grid, ariyo length ya grid nyine, dushaka na how many columns dufite kuri buri row. Hanyuma dutangira twisapoje ko maximum number of cases ari 0 kugira ngo tujye duhora n'iruta 0 tujye duhindura. So dutangira tubitse na coordonate z'icyo turi kwita nka answer yacu kari 00. Noneho uko dutraverse iyi grid twagenaga tuti mbese izi cases duhuye nazo ziruta izo nari nise kari maximum cases, ariyo iyi statement ya if covid if it's greater than what I have as my current maximum, then I have to update my answer. So igihe maximum case twajyaga tuyisetinga kuri value tugezeho nyine kuri step. Noneho tugahita duhindura na coordonate zaho twari twabonye hari worst hit area tugafata aho tugeze. Hanyuma twatraverse iyi grid yose in that manner. At the end tukaba twizeye ko twabonye igisubizo cya worst hit area. Noneho twari twatanye homework problem nayo iri related kuri kiriya ariko ni nka reverse yacyo. Noneho turi gushaka the least hit location. Least hit location ngo ni location yari ifite the minimum number of cases. So iyo uburyo turayibona bitandukanye cyane uko twabonye uko twabonye worst hit, icyo turajya dukora noneho tujya twibaza tuti mbese noneho agace ngezeho gafite a smaller number of cases ugereranyije na answer nari mfite, nuko turi gushaka minimum base, turi gushaka minimum value muri iyi grid, hanyuma tukanibaza aho iherereye. Noneho urabona nko minimum nambira za kuba ari amazero. For the general question turimo turoza if we return any of these positions it will be good enough. Hanyuma muri follow up twavuga tuti se noneho nta buryo twa keeping a track y'izi position zose zizinganya ama minimum number of cases. So nige tugiye kureba hamwe uburyo twakora. Hano na create aga file tugiye kosoreramo. So ubwo iki ni ikibazo cya mbere. Ni keyboard yanjye. Cyambere dutangira dukora anytime dufite grid, okay, dukeneye kudefininga function first of all. So defininga iya indi yari worst hit, iyi ngiyi burira bari least hit. Iyi function yacu irakira a grid, irakira grid ya two dimensional list. Hanyuma niyakira iyi grid dukeneye kubanza kumenya how many rows ifite, how many columns ifite. So rows kagenaga tuzibika kuri variable yitwa m iri ya grid. Hanyuma number of columns twazibika kuri variable yitwa n, tugafatamo row ya mbere tukareba uburebure bwayo. Gufatamo row ya mbere rero nukuza tugafata tukinjira muri grid tugafataho the first sublist, ubwo ni iyi ngiyi niyo turi kwita row ya mbere. So nitumara kuyifatamo rero turahita tureba uburebure bwayo, urahita butwereka how many columns tugiye dufite kuri buri row. Nitumara kubimenya tugiye kuyitraversa dushakamo the minimum number of cases. Ariko kugira ngo tuze kugenda dukipinga track y'igisubizo dufite, dukeneye kwinitializing ama variable abiri. Variable imwe turajya tuyibikamo igisubizo dufite, variable ya kabiri turajya tuyibikamo aho twakibonye. Variable y'igisubizo reka tuyite wenda mean cases. Ushobora kwita izina ryose ariko iri ngiri ndakeka ryari making sense ko turi gushaka minimum number of cases.
So minimum number of cases tugomba kuyitangiriza ku mubare runaka. Ku mubare runaka rero ahangaha ubundi uramutse nko kubaka software igomba kujya muri real production environment, kandi dukeneye kuza gushaka umubare mutoya, byagusaba kwisapoza umubare munini at the beginning, noneho ko uhuye n'umutoya kuri ukagenda wa updating. Ubu ntago naza ngo mvuge ngo reka ntangize minimum number of case mvuge ko ari 0. Nimvuga ko ari 0 se kandi wenda mu grid nta 0 irimo, ntago nzigera mbona case, ntago nzigera mbona igisubizo cy'ukuri, kuko naba ntangiriye ku mubare muto cyane. Hano reka making ishaka akantu tukagize clear. Hano muri ya code yacu y'ubushize turi gushaka the maximum number y'ama cases, twahereye kuri max number ya 0 tuvuga tuti okay, uyu nguyu niwo mubare muto ushoboka mu iyi grid. Icyo turahora nacyo cyose gishobora kuba kiruta cyangwa kingana na 0. Hano rero turi gushaka umubare munini, twatangiriye kuri 0 ko duhuye n'umubare usumba 0 tukajya tugenda twapudeting. Ariko niba ari gushaka minimum number of cases ngahera kuri 0, ibaze nk'ubu hano nta 0 irimo, naza gusubiza ngo naza kutazigera mbona ahantu na hamwe mfite ikintu kiri munsi ya 0. Ni akantu gashobora guconfuse, niko kantu gashobora guconfusing muri iki kibazo. Ubona turi gushaka umubare mutoya, turi gushaka minimum number, reka mbyerekane mu kagero kari simple ndakeka. Ndamutse mfite akariste k'imibare kameze gutya, karimo imibare 3, 1 2 3, ukambwira ngo ninshake what's the minimum number muri aka kariste, nabigenza gute? Natangira mvuga nti okay, ngiye gutangira mvuga ko wenda wambwiye ko akariste kagizwe n'imibare iri positive gusa, wenda tuvuga urambwiye ngo ninshakemo what's the maximum number muri aka kariste, nkiremo n'indi mibare kugira ngo ko obvious. Kugira ngo nzabone maximum number muri aka kariste, nzatangira nisapoje nti okay, reka ntangire mvuze ko maximum number ari 0, kuko nzi ko nta mubare urimo hano uri munsi ya 0. Aho nimpora na rimwe nkabona riruta 0, ndahindura igisubizo cyanjye kibe kibaye rimwe. Ningera kuri 5 nkabona riruta icyo nari mfite nk'igisubizo, ndavuga ko 5 nicyo gisubizo mfite. Ningera kuri 2 ngasanga ntiruta 5, ndagumana 5. 3 ntiruta 5, ngubone 5. At the end nawe nabonye igisubizo. Ariko noneho umbwiye ngo ninshakemo minimum number muri iyi liste, ntago nahera kuri 0. Kumpereye kuri 0 ntago nazigera mbona umubare uri munsi ya 0, byarangira mvuze ngo igisubizo ni 0 kandi 0 nta iri mu aka kariste. Ahubwo nahera ku rubare runini cyane, wenda nk'ibihumbi 9,999. Noneho ko mpuye n'umubare uri munsi yarwo, nkajya mvuga nti okay, mbonye umubare mutoya kurusha icyo nitaga igisubizo, updating. Nagera kuri 5 nkabona ntago ari nko kuri 1 gutyo. Kandi ko niyo point nshaka kumakinga ko mu gihe turi gushaka the minimum number ya cases, tugomba at the beginning tugomba kwisapoza umubare munini cyane, kugira ngo ko tuze kugenda tubugabanya at the end tuze kugira the lowest number possible. So professionally uburyo twitangiye twisapoza umubare munini muri Python no mu zindi language, dushaka the maximum number ishobora kuba available muri programming language turi gukoresha. So uburyo buri famous muri Python dufata for now ushobora kwisapoza umubare munini cyane, ariko aka syntax kankabereke. If you convert any kind of text to the float, bizarangira ubonye urubare runini cyane. Aka syntax uzakabona ahantu henshi mu program ya Python. Ariko simply cyo gakora nta kindi no generating urubare runini cyane. Runini nka tuvuge kare infinity. Kugira ngo ko mpuye n'umubare wose uri munsi y'ingoyi nge na updating igisubizo cyanjye. So that's how you can get a very huge number to begin with. Ariko for now ushobora kuvuga ati kadutangize wenda 9. Noneho position twabonyeho igisubizo nta kibazo yo twaheraho yose, it doesn't matter, dushobora kuri 00. Nkuko twabigenje ubushize, tugiye guca muri iyi grid tugenda twibaza mbese noneho ni uyu mubare ngezeho ni mutoya kurusha icyo nitaga minimum cases, ninsanga ariko bimeze na updating igisubizo. So dukeneye a loop icamo hano igenda grabbing ama sublist, hanyuma mu imbere muri yo tukubakamo indi loop icamo muri sublist. So dushobora kuvuga tuti for
wenda row in grid, ariko kuva nkeneye ama position yazo ngomba gukoresha ama variable. Wait for I in range M, noneho tukinjiramo n'imbere tugiye kwinjira muri column, uvuga tuti for J in range N, turi kwibaza niba value dufite ku iyi position ya ij muri grid, turimo turibaza niba iri less than mean cases. Niba ariko bimeze, icyo gihe answer yacu igomba guhita ihinduka. Icyo gihe mean cases irahita ingana n'icyo dufite hano tubonye kiri munsi yayo. Kuvuga ngo niba natangiranye urubare runini nkaza ngengukira kuri 13, 13 niyo isiba answer yanjye. Kuko ndarebye mbona 13 iri less than mean cases, icyo gihe mpita na updating igisubizo. Niyo na updating igisubizo, na ya position nabonye y'igisubizo nayo ngomba guhita nyihindura position igahita ingana na ij nari ngezeho. Kuvuga ngo izi loop ebyiri zizaca tuzazifasha ducemo mu grid yose tugenda twa updating igisubizo until the end. Icyo turaba dufite kintu cyaza kuba ari overall answer, turi kuritaninga mean cases hamwe na position. Noneho I guess ko iyi grid nshobora kuba nayikopiye hano, I guess. Okay, kanyikopiye tuyifashishe. Noneho kuba mfite iyi grid, ikisigaye nshobora guhita nsuzuma function nkareba niba ikora nkuko as expected. List hit, uvuga ni print list hit, ngapasingamo iyi grid. Kuvuga ngo noneho mfashe iyi grid nyipasinga muri ya function, hanyuma ngiye guprintinga igisubizo. Okay, kadusuzume. Mbonye aka error kavuga ngo J is not defined. J is not defined kuko hano nagomba kuyita J. Okay. Uri kubona tubonye ko number of cases, minimum cases ni 0, iri located kuri position ya 01. Kuvuga ngo igisubizo yakibonye kuri position ya 0, ni ukuvuga row ya mbere. Noneho inside ya row ya mbere ikibona kuri index ya 1, ariyo iyi ngiyi ko turadire kuri 0. Kuvuga hano niho yabonye igisubizo. Ko yahuye nacyo bwa mbere ntago yigeze ihura n'undi mubare uri less than 0 until the end. So ni impamvu yagisavinze nk'igisubizo which is acceptable. Again, run. Yeah. Kuvuga muri make ko icyo twakoze function yacu yakira grid igachecking how many rows dufite, how many columns dufite, igatangira yisuppose umubare munini cyane, igatangira no kuri position ya 00. Noneho igaca muri ya grid igenda ireba niba ihuye n'umubare uri munsi ya current minimum cases, yahora nawe updatinga icyo twitaga minimum cases, updatinga na location ya gisubizo kiri. Kuvuga iyi niyo yari ya question yacu ya mbere ya hano. Iyi ngiyi ni function returninga the list hit location na number of cases zihari. Ubwo tubonye niba hari many answers to returning any answer, ni mpamvu twariturninze iyi ngiyi kuri position ya mbere. Noneho aga follow up k'iki kibazo karavugaga ngo urabona hashobora kuba hari location nyinshi zose zinganya minimum number of cases, ariyo situation dufite hano. Ariko nkuko tumaze kubibona era function yacu returninga location yahuye nayo bwa mbere ifite 0.
nonese nta buryo noneho wacamo mw'iyi grid ukaritaninga location zose zinganya minimum number of cases. Niba minimum ari 0 tukareba position z'ama location yose afite 0 cases tukazitaninga as a two dimensional array imeze nka gutya igiye irimo yerekana row column byahari 0 hose muri ya 2D grid. Ikintu cya mbere ugomba guhita shukuri yaragendeye kugikora ariko aba stack ahantu ku kantu ngiye kumentioninga hano. Urabona yo dukeneye kumenya position zirimo ama 0 cases zose. Ikibazo cya mbere already ni ukumenya what's the minimum number of cases muri iyi grid. Ko ntago watangira ugenda gutyo gusa uvuga uti okay nimpora na 0 ndayibika cyangwa se nimpora na 2 ndayibika. Kuko icyo nshaka kumvikanisha nuko dukeneye guca mu iyi grid inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere turacamo tushaka what's the minimum number of cases. Noneho nidutahura ko minimum number of cases ari 0 turagaruka duce mu bwa kabiri twibaza dushaka ahantu hose hari 0 tuhabike. Kuko inshuro ya mbere ntago twabikorera ngo bikunde. Ku nshuro ya mbere ntitunazi minimum number of cases uko ingana. Impamvu rero turabanza dukora ikintu gisa nk'iki ngiki dushake what's the number of minimum cases. Nitumara kubona ari 0 twongeye tugakwibaza noneho ahantu hose hari 0 ngiye kubika coordinates zaho nziritani uko zakabaye. So igisubizo twakoze hano turagikorera modification ariko sinzi niba byiza ari kukimodifya cyangwa kwandika icya kabiri. Reka tuvuge solution 1. Solution 1 noneho tugiye kwandika solution 2. Solution 2 ubwo ni ukuvuga ngo iraritaninga all okay ni ya follow up muri exercise. Solution 2 rero nayo ntago ijya kure ya solution 1, nayo irakira grid shaka how many column na how many rows ifite hanyuma itangira nayo umubare munini ibanze mbese shake minimum case. Nubwo irabanza ikora ibi byose ariko yo ntago ikeneye iyi position. None nitumara kumenya minimum cases kari 0 turongera duse nk'abongeye gukora aka gatravers twakoze noneho dushaka hari 0 hose tuhabike. Vuga ngo rero no mu solution ya kabiri nayo ngiye kuza nkopiye ibice ngiye kubanza mbikopiye byose ubundi nkora ibyo nkeneye. Muri solution ya kabiri naho turakira grid tuyite list hits 2. Okay, turakira grid dushake how many rows ifite how many column minimum number of cases. Position ntago tukeneye hano kuko turi kwibaza gusa what's the minimum number of cases. Nicyo kibazo cyonyine dufite hano muri round ya mbere. Noneho uko duhuye n'umubare uri munsi minimum case turupdatinga ntago tukiyakeneye. Hanyuma ntago turaritaninga minimum number of cases. Iritani turaza kuyikora nyuma nayo. Nuko nitumara gucamo inshuro ya mbere gutya tugenda twibaza what's the minimum number of cases dufite. Tugacamo until then twabonye ko the minimum number of cases ari 0. Noneho dukeneye kongera gucamo bwa kabiri reka tuyite first pass. First pass ni gushaka the minimum number of cases. Noneho second pass tugiye kongera ducemo noneho twibaza ahantu hose hari 0 tuhabike. Tuvuge ko answer yacu ari ibereye aho ko tugenda tubikamo amakoordone yose y'ahantu tubonye minimum number of cases. Dukeneye kubaka igisubizo kimeze nka gutya. Ni two dimensional list. Ninjya nca kuri position ya 001 nkabona hari 0 ndajya nza mbikemo ngo 01 nkabonye 0. Ninca kuri position yindi wenda ya ni 11 nkabona naho hari 0 naho ndaza nyibikemo gutyo ateye nze kuritaninga iyi answer yanjye irimo ama position yose. So uriyo ngiye kuyubaka again ngiye gucamo muri ya array yanjye ariko noneho uko ncamo ndi kugenda nibaza niba umubare ngezeho
iyi position ya ij ngenda nibaza niba ungana na mean cases. Ubwo niba bingana menye ntahuye ko mbonye 0. Niba rero mbonye 0 nkeneye kuyibika muri answer yanjye. Ndavuga nti answer dot append, hanyuma ngiye kubikamo iki, ngiye kubikamo aga sublist kagizwe na I and J. Ubwo niba niyo ngeze kuri 01 nkabona hariho 0, iyo 0 n'iyo 1 izo coordinate nzibika muri answer. Noneho at the end ndaza kuritaninga nyine ya solution yanjye ya answer. Angere mbisobanuraho gatoya. Kuvuga pass kunye twanyuzamo bwa mbere dushaka the minimum case. To find mean cases. Tukibaza ngo minimum case ni kangahe. Ducamo gutyo mpaka tuyibonye. Tumaze kuyibona dukora second pass yo gushaka all locations dufitemo minimum case. With mean cases. Noneho uko tubonye location turabita dufata ntuza coordinate zayo tukazikoramo aka list gatoya tukakapeninga kuri answer yacu, hanyuma tukaritaninga answer. Ninza hano rero kuri ya grid yanjye noneho ngakoringa list hit 2 should get a different answer. Hano noneho answer tubonye 01 01 ariyo iyi ngiyi, kuvuga ni row ya mbere, column ni row yo kuri index ya 0 nuko ni ya mbere, na column ya kabiri tubafite 0. Noneho kuri 11 ariho hangaha naho tubafite 0. Kuri 25 012 0123 0123 4 5 naho tubafite 0. No kuri 31 harigaragaza kuri 47 ni mwiro, kuri ku mubare wa karindwi 0 1 2 3 4 5 6 7, hanyuma no kuri 51 ariho hahigaragaza. Rero muri ubu buryo dushobora kubona position zose ziriho minimum number of cases. Gashobora sinzi niba kumvikanye ukuntu tugombye gucamo inshuro ebyiri kugira ngo tubone iki gisubizo. Ko nabitekerejeho nta buryo wacamo inshuro imwe muri list utazi what's the minimum number of cases irimo kingana ngo uhite utahura ntuza coordinate zose ziherereyeho minimum number of cases. It's like it doesn't make sense. Ubunda mutsinguhaye nkuko naguha wenda igitabo ubwira ngo mbwira buri page yose iriho ijambo ryagarutsemo inshuro nyinshi muri iki gitabo, ijambo riri most frequent muri iki gitabo, mbwira page yose ririho. Ufite ikibazo nk'icyo byagusaba kubanza ukanyura mu gitabo wibaza ngo ijambo ryagarutse riri most frequent muri iki gitabo ni irihe. Noneho wamara kuribona kongera ukakinyuramo ushaka ahantu hose riherereye. Nk'icyo rero twakoze hano natwe twabanje dushaka minimum cases, hanyuma tuza dushaka ahiherereye hose. So iyi niyo solution y'ikibazo cya mbere. Akantu kabura kambaza. urabona nyine iyo minimum case nayo igomba kuba printed. Okay, nayo reka tuyiritaninge, it's not difficult. Kugira ngo twerekane what's the minimum number of cases, hanyuma tunerekane naho twazibonye. Mean cases is not defined. Ariko hano yanditse nabi. Mean cases ariko nafite controls. Oya, ntabwo nkoze rero. Ngomba kuyiritaninga. Return mean cases and answer. Mean case ni 0 yabonetse kuri izi positions zose. Wakongeraho ushobora no kubyandika neza ukaritaninga wenda string ibisobanura neza ivuga ngo turi ko twayandika neza. Ivuga iti wenda
ushobora gukora ya f string kavuga tuti ariko twaba twigoreye ubusa ntabwo biri ngombwa. Ngiye kwandika interuro mvuge ngo the minimum number of cases is answer and it's found on this location, ibintu nk'ibyo, ariko that should not be difficult once you found the answer. Reka ahubwo niba hari ufite ikibazo kimbaze mbere yuko nyura ku kibazo cya kabiri cya homework, kuko cyeka ibingibi actually ariyo difficult concept tuziga muri iyi minsi, kuko ibindi bisa nk'ibyoroshye. Urebye ibyo tugiye kwiga uyu munsi bisa nk'ibyoroshye, biraryoshye ariko biranoroshye. Aka gace niko kari challenging cyane kuko kari kwinjira mu bice nyine biri more practical cyane, ariko basically no guca muri grid kabiri, hanyuma inshuro ya mbere ukibaza what's the minimum number of cases, inshuro ya kabiri ukibaza aho iri located hose. Okay, hari ufite ikibazo? Okay, nakeka tubiramwe ikibazo gikurikiraho. So muri next question twari dufite iyi grid yerekana pixels zigize ifoto. Monitor yanjye ibaye off. Okay, twari dufite iyi grid yerekana pixels zigize ifoto y'umukara n'umweru. Hanyuma ahari value ya 1 iyo pixel yari umukara, hari value ya 0 iyo pixel yari white. Ubwo hano byabyara akantu ka picture nkuko wakwandika cross ku rupapuro rw'umweru, hari umukara hose, abaciye umurongo w'umukara, hari umweru, hari nyine hari white gusa. Natubwira ngo twandike function ibara how many black pixels dufite muri iyi foto. Icyo kiroroshye cyane kurusha kiriya cyo dukeneye gucamo muri iyi grid, dukeneye kunyuramo inshuro imwe, hanyuma uko duhuye n'agapixel k'umukara, ubwo turaba dufite counter twatangirije kuri 0, uko duhuye n'agapixel k'umukara tuyongereho rimwe, kandi tuyongere rimwe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanyuma at the end turaza kuritaninga counter yacu aho umubare igezeho. Okay, Emile ndabona ari kuraisinga ikiganza, yabaza ikibazo. Ese niba hakanze bimugwiririye, ariko ubundi nari mbonye araisinze ikiganza. Okay, Emile niba uri kunyumva wafungura microphone ukabaza ikibazo. Okay, anytime microphone yawe iri bukunde uze kubaza ikibazo nta kibazo. So hano muri grid yacu ifite amazeru n'amarimwe, dukeneye kubara amarimwe arimo. So uburyo turabya compressinga still, ubwo tugeze ku cya kabiri. Ikibazo cya kabiri dukeneye kubara how many black pixels ziri mu ifoto. And how I can minimize this. Vuga tugiye kudefininga function tuyite ibara black pixels ziri mu ifoto, tuyite count black pixels, tuvuge ngo count pixels. White izina iryo ari ryo ryose, niko nkunda kwita ama functions amazina ari descriptive. Noneho iyi function yakira ya grid irimo pixels, tuyite picture, kugira grid representing a picture. Hanyuma imaze kuyakira, nayo of course always dukeneye kumenya how many columns dufitemo. Picture. Hano dukeneye no kumenya, tumara kumenya ko ifite amarow 3, dukeneye no kwibaza tuti ifite amakoloni angahe, kuko ntabwo always bazaduha grid nk'ingi, ishobora kuzaza different. Rero tuza dufatemo row ya mbere muri grid, hanyuma turebe uburebure bw'iyo row. Dufitemo row ya mbere nkuko twabibonye, nukuza tukagrabinga nyine sublist ya mbere muri ya picture. Tumara kubona izi dimensions zayo, dukeneye kuyinyuramo tubara ama black pixels. Kugira ngo tuyabare rero tugomba gutangiza aga counter, tukagaheza kuri 0,
hanyuma uko tuyicamo twahura na black pixels tukakincrementingaho by 1 at the end tukaza kuritaninga how much black pixels twabonyemo. Kuvuga dukeneye amarope abiri n'ubundi acamo muri iyi 2-dimensional grid. Ya mbere for loop ya mbere tuvuga tuti for I in range M nk'ibisanzwe, n'uvuga ngo tugiye guca muri buri column, muri buri row y'iyi picture, hanyuma uko turi kuri row turaca muri column zayo zigize zose. Ndavuze ngo for J in range N. Noneho tugiye kureba niba pixels tugezeho ari umukara. Tuvuga tuti if picture I J is equal to 1. Kuvuga ngo again ko atari wumva aya nested loops ukakora loop ya mbere tuvuga tuti okay ngiye kuri buri row. Nicyo ntuza loop ya mbere kuvuga. Hano loop yo mwimbere kavuga tuti noneho ngiye guca kuri buri mubare inside y'iyi row. Hano umubare ngera nimbona ari 1 ndabigenza, nimbona umubare ngeze hari 1 ndafata ya count mfite incrementing by 1 plus equal to 1. Ni kimwe nuko navuga ngo count is equal to count plus 1. Yeah, iyi gufata count karangiraho rimwe n'ubu buryo is the same as saying count plus equal to 1. It's much simpler and shorter. Hano uko duhuye n'agapixels k'umukara turagenda dufite count yongereho rimwe. At the end nitumara guca muri grid yose turaba twizeye ko byanze bikunze number dufite kuri count ariyo number y'ama black pixels ari mu iyi foto. Tugiye turitaninga count, hanyuma cyo kirarangiye nyine. So hano dushobora nayo gusuzuma answer tuvuga tuti foto yacu igiye kuba ari kanze nyikopiye nayo aya madata yayo control C okay, iyi niyo foto yacu. Ubu tugiye kuyinyuramo aho duhuye na pixels y'umukara iri represented by 1 incrementing a count, hanyuma tuze kuritaninga the number of the count dufite at the end. So if I go ahead and print count pixels ngapasingamo iyi foto dufite and I save and run, I get an error. Error iravuga ngo list index must be integers, and then list index must be integers or slice. Okay, nta virgule ziriho hano zitandukanya ama sublists, which is a huge problem in Python. So yibonye ko harimo black pixels zirindwi, 1 2 3 4 5 6 7. Tugahindura n'indi nayo tukagigira umukara, the answer should change. You expect isona mu 8. Tuza tugafata ifoto nini kurusha iyi ngiyi. Tubona ko naho havutsemo 9 gutyo. Wanga ifoto yose bazaduha zanga ziri muri 2 dimension dushaka kubara how many black pixels ifitemo. So that's the answer for the second question. Nzi niba cyumvikanye. Ho simply turi kunyura muri grid ko duhuye na pixel y'umukara tukincrementing account yacu, hanyuma at the end tukayitaninga account yacu mu bari gejejeho. Haro gifite ikibazo? Okay. Ikibazo dufiteho rero twatangira wiki ya 6. Sorry. Yes.
ntabwo nabonye uburyo wadefinishije m nka row na n ya len ya picture uburyo wadefinishije n nicyo ntumva. Reka nangire mbisobanure. Urabona twakira picture iri represented muri ubu buryo nka 2-dimensional grid, dukeneye kumenya ifite amarows angahe. Urabona ifite amarow 1 2 3 4. Noneho rero uburyo namenya amarow agize iyi list, uburyo namenya amarow agize iyi grid, ni ukwibaza nti uburebure bw'iyi. Urabona iyi ngiyi ni hari iyi list y'inyuma igizwe n'utu turisi dutoya tuyirimo imbere. Ninshaka length y'iyi main list, icyo ndabona actually ni how many sublists ziyirimo. Twabonye ko iyo dufite list isanzwe tukavuga tuti wenda ndashaka ln y'iyi list, tubona 3 kuko harimo imibare 3 mo hano, right? In the same way rero iyi list ninza nkayibikamo utundi turiste, enda kano se gafite umubare umwe gusa, kano ko wenda kanabereye aho. Iyi list ninza nkayibikamo utundi turiste, nkongera nkavuga ndashaka length y'iyi outside list, ndandika kugira ngo bibone. Icyo nzabona ni how many items iyi list ifite. Items zayo rero they happen to be sublists. So niyo mpamvu rero nidushaka length y'iyi picture tuzabona how many sublists ifite, arizo rows nyine. Noneho iyi n yo dukeneye kumenya how many columns buri ga sublist gafite, kuko tuzi bidasubirwaho ko yama sublist nyine nayo afite items ziyarimo. Uburyo rero nabona columns dufite muri grid yacu, nafatamo akarow kamwe, nshobora gufata aka kambere nako ngashaka uburebure bwako bungana gute. Uburyo rero mfatamo aka karow kambere ni ugufata picture nyine ngafatamo aka item kambere kari kuri index ya 0. None ako karow akaba ariko mbaza uburebure bwako uko bungana. Kano nahita mbona gafite uburebure bwa 5. So nahita menya nti grid yanjye ifite colonne 5 kandi nanabonye ko ifite row 4. Niyo rero m na n. M ni rows, n ni columns. Ushobora no kuzita aya ma variable name row and columns kugira ngo bibe more intuitive. Mpamvu ni gukoresha m na n nuko uramuka uri program ukazagugoringa, most likely ibisubizo uzabona abandi program abandi sabona baragiye bakoresha m na n, ni ikintu abantu basa nkaho bumvikanyeho ukuntu. So utazaba lost nubona m and n uri kugugoringa kuri Google cyangwa Stack Overflow. Birumvikanye noneho. Okay, microphone yarazimije, uraza kumbwira niba byumvikanye. Nabyumvise. Okay, great. Naho reka twinjire muri content ya week 6. Okay, muri week 6 rero dufitemo udu subparts tubiri turyoshye tunoroshye. So agapart ka mbere dufite ni how to read and write to the files. Actually tugiye kwiga uburyo twasoma ama text files dufite mu mashini yacu n'uburyo twakwandika amashyashya. Hanyuma turaza no kwiga how to work with classes and objects, icyo bajya bita OOP, Object Oriented Programming. Duhereye rero kuri topic ya mbere yo gusoma ama files muri Python. Uburyo dusoma ama files dukoresha aka function kitwa open. Hanyuma tugashyiramo ibintu bibiri, dushyiramo izina rya file dushaka gufungura, tugashyiramo na mode dushaka kuyifunguramo. Icyo twita mode dufite uyu munsi ndabereka mode zigera kuri enye, nizo ziri main, ubundi ziri main cyane ni read na write, ariko n'izindi kuzimenya ntacyo ndaze ntate. Mode no kuvuga ngo nshobora gufungura file nshaka kuyisoma gusa, nshobora gufungura file nshaka kuyandikaho,
cyangwa se hari ibintu yari iriho nshaka kuyapendingaho ibindi, cyangwa simple nshaka creating a file itari existing inshyashya muri make. Iki nicyo mode bisobanuye. Rero urabona dufite ya function nabwiye yitwa open, dushyiramo iyi variable ya mbere urabona ni myfile.text, hanyuma mode ni l. Bisobanuye ngo fungurira file yitwa myfile.text uyifungure muri mode ya l, kandi mode ya l yitwa read. Iyi niyo default value wundi. Iyo utigeze upasingamo ikintu hano kuri position ya kabiri yisapoza ko ari l. Noneho l iravuga ngo dufungura file muri read only mode. Bisobanuye ngo dufungura file ari ntayirimo muri iyi folder turi gukoreramo, tuzabona error ko tugishaka gufungura file itarimo. Muri urugero rero ndi gufungura file yitwa myfiles.txt, nkayifungura muri mode ya l. Noneho uburyo ushobora, niba usomye ibintu biri kuri file ukeneye kugira icyo bikoresha, kugira ngo ugire icyo bikoresha turabibika muri, tubitse muri memory kuri variable runaka. Akenshi bakunze gukoresha f, ariko ushobora kuyita icyo ushaka cyose. Navuze nti f yanjye igiye kungana no gufungura iyi file, ibintu byose biri kuri iyi file ngiye kubifungura muri read mode, hanyuma mbe mbyise f. Noneho nahise mvuga nti print f.readline. Readline ni method nsomera umurongo umwe kuri ya file. Reka hanyuma iyo twafunguye file dukoresheje open, at the end it's a good practice to close that file. Turavuga tuti f.close. So f ni ukuvuga we open a file, we do something, and then we close the file. That's how we open files in Python. So reka dukore aga practice koroheje. Hano mfite agafoda kanjye hano karimo izi files runaka. Tumi izi files za text, nagiramo ni se week6.py. Ndakeka ariyo ndi gukoreramo. Kanyifungura. Niyo ndi gukoreramo. Comment out this one. Ngiye gukora aga practice ko gufungura file, opening files. Hano iyi file yanjye folder ibitsemo harimo n'utundi text file runaka. Harimo ingi zinazohereje muri email, ziri ibintu birebire cyane. Ariko nk'aka file kitwa ngo suspect targets.txt, urabona karimo aya magambo. Ngiye kugeza kugafungura muri Python. Iyo ndagafungura rero ndavuga nti f is equal to open, ya function dukoresha, hanyuma twabonye ko ijyamo ibintu bibiri, icyo nshaka gufungura na mode nshaka kugifunguramo. Icyo nshaka gufungura rero ni kano gafile kitwa suspected targets.txt. Suspected targets.txt ni extension yako ugomba kuyishyiraho. Ndi kubereka ko hari abantu bafite machine zita displayinga iyi extension, iyi .text.py .something. If it displayed, you can simply go to view and then you can ayibonyera. If I go to view, yeah, ndabona file name extension. Urabona katari ticked, ntago namenya niba ari .text. Ariko way around no kujya name ntabwo ikerekana. So niyo wari nababwiye tugitangira ngo akantu tugatikinga twese ko gusoma file extensions. Niyo tujye tumenya ubwoko bwa file turi gukoresha, niba ari .py, niba ari .text, niba ari .pdf, niba ari .anything. Yeah. Noneho ngiye gufungura file yitwa suspected targets.txt, nyifungure muri mode ya l. Noneho twabonye ko tumaze gufungura file, tuzakeneye kuza kuyifunga. Hano mo hagati rero niho nakora ibyo nshaka byose na za content za file. Ushobora kuvuga nti print f.readlines. If I try this, urabona ise insomera
bya bintu byose biriho uko byakabaye. Nashyizeho read lines ifata imirongo yose iri muri ya file ikayikoramo list ikayiguprintingira uko yakabaye. Reka nkore read line gusa nkureho s. Urabona nsomeye umurongo wa mbere muri ya file, kanyifunguye tujye tugereranya. Umurongo wa mbere witwaga Kedir, irawusomye. Ndamutse nongeye kuvuga nti noneho ngiye gusoma n'uwa kabiri, nka repeating aka statement, ka repeating a couple times. Hano izasoma umurongo wa mbere, ubutaha ningasubiramo ntabwo izasoma uwa mbere igihe, ntabwo izasoma uwa kabiri, yongere isoma uwa gatatu, gutyo. Urabona yasomye Kedir, soma Malang, and then soma Jumbang, imirongo 3 ya mbere. Yeah, so this is one way to read just umurongo umwe kuri umwe. Rero nkuko ubibona ntabwo biri very useful, kuko nzifite file ifite imirongo myinshi cyane, ntabwo wazandika ama statement nk'igihumbi ngo uzayavemo. Ahubwo dukeneye uburyo bwo gusoma imirongo yose tugira ibyo tuyikoresha mu buryo buri automated nyine ukuntu. So niyo mpamvu dufite iyi method yo cropping through all the lines tuzikoresha iyo dushaka. Kuvuga nti ya f yacu twabonye ko iba ari nka object twavuga irimo imirongo yose igize ya text. Nshaka kuvuga nti ngiye guca muri f, kuko f nayo iri iterable, ngiye guca muri f ngende printing buri line. Kuvuga ni for line in f print line. Nuko nkoze ibi ngibi izagenda ica muri ya file yanjye kuri buri umurongo wose igezeho iyo printing, umurongo wose igezeho printing, gutyo. It's just as nkuko twanyuraga muri list n'ubundi tugira iyo dukora kuri items za list. So in the same way garuka agafile kanjye noneho aho kugira ngo printing umurongo umwe gusa, ko nabonye ko iriya mirongo yose ntazayivamo, ndavuga nti wenda for line in f, iyi variable nshobora kwita icyo ari cyo cyose, by the way it doesn't have to be line. For line in f mvuga nti print line running, noneho imirongo yose yabaye printed kugeza ku wa nyuma ari wo Dubai. Bivuze ngo ufite file no matter how many lines ufite wayicamo gutya in this matter ukagira ibyo uyikoresha. Aribyo tugiye kureba nyine muri slides zirakurikiraho. Noneho tumaze kumenya uburyo bwo gufungura file tugasoma ibiyiriho umurongo ku murongo, hanyuma tukayifunga. Ikindi rero ikibazo cy'amatsiko tugira no kuvuga tuti ese noneho ni gute twakwandika kuri file. Kwandika kuri file rero nabyo tubona tukayifungura file the same way, ariko noneho tukayifungura muri write method, handi twashyiraga l tukashyira w. Kuko nitureba neza turabona ko za mode zacu ziri hehe. Ya mode ya write dukorera tugiye kwandika. Iyo file if the file doesn't exist izayicreating. Niba yari isanzwe irimo tuzayandikaho bushyashya. Kwandikaho bushyashya bisobanuye ngo ibyari biyiriho byose turabisiba, tukambyerekana akagera. Ariko iyi file ntabwo nshaka kuyisiba kuko turayifashisha muri homework problem natanze. Ahubwo ngiye gukiriya kandi gafile byihuse nite test.txt, hanyuma nze nkabikemo imirongo mikeya naho ngasuzumireho. Kuvuga hano twa turi reading a file, atwari yari reading a file, ikaruko bikorwa. Hano tugiye kureba, hano tugiye kugenda ziba messed up, reka ngoze kuba messed up, reka nzi commenting out muri bwa buryo bwa kera. Nubu uri kuzigeramo anytime you can uncomment out ukazisoma ziri highlighted.
ariko for now tugiye no kuri party yo kwandika kuri file. Kwandika kuri file nabwo tuyifungura nk'ibisanzwe, ahubwo tuti f is equal to open, dukeneye bya bintu bibiri, izina rya file na mode. Mode no twanyikiraza kuba ari write mode, shyiramo w, hanyuma izina rya file dushaka kwandikaho. Cyo gushyira izina rya file irimo muri folder yacu cyangwa itarimo. Niba itarimo izahita iyicreate, niba irimo tuzayoverwriting byari biriho byose tubisibe. Sano ngiye gufungura isanzwe iriho yitwa test.txt, ariyo iyi ngiyi. Noneho ninyifungura kabonye ko ntaye nibagirwa dukeneye gufunga f.close. Okay, noneho ninyifungura nkeneye kugira ibyo nyandikaho. Kugira ngo nyandikeho rero nzavuga nti f.write, hanyuma nshyire ibyo nshaka kwandikaho byose. Hello, this is a new text. Ni interuro ngiye kuyandikamo muri ya file. File save, again kamane mbere ko agafile kari kameze urabona kariho iyi mirongo. I run this program. Urabona instantly yabirangije. Yongera ugafungura usanga kahindutse, urabona ibintu byose byagiye, hajeho ngo hello this is a new text. Urabona ibintu byose twabyoverwritinze. None nkora test ngasibe tuvuge ko nta kari karimo kagafile, tugashaka kukandika bushyashya. We run, urabona gahise kavuka hano ka text.txt kariho na ya statement twanditse. So in this way I can create a text file which contains as much content as I want. Nshobora kuvuga nti for I in range 100 f.write interuro. Kuvuga iyi loop yahita ikora yakwandika interuro inshuro 100 muri ya text. If I save it and run this file, urabona instantly yabirangije. Notice how quick it was. If I open it, ya mirongo inshuro 100 ziraba zaje. Urabona zaje ariko ari umurongo umwe uhurutuye, uri mugendo prolonge ukagera hirya kure. Nafite nshaka ku breakinga, uko nanditse interuro najya nshyiraho akantu ko ku breaking interuro. By the way, muri Python ni \n. \n bivuze ngo taruka ufata undi murongo uri munsi. Uvuga ngo ni nko gukanda enter muri Microsoft Word. Akantu ndashaka nta narakababwiye. So \n ari kuvuga ngo tugiye kwandika ku murongo ukurikiraho, no guskipping umurongo. So if I do this and save and open my file again, noneho yanditse za statement inshuro 100 zose igenda isiga umurongo. Right. So this is how we write to the files. Ushobora no kuvuga nti noneho muri giye kugenda iyi mirongo nyinambaringa, hano ushaka guhita nshyiraho ngera f statement, ngashyiraho ya variable yanjye ya I ngezeho, sigama akanya, I run, gasanga imirongo yose yabaye numbered. So this is a very exciting, cool thing, kandi urabona mu by'ukuri biroroshye. Ikindi nshaka kwereka ni uburyo kwandika no gusoma amafiles byihuta cyane. This is not a very powerful computer ndi gukoresha. It's a simple laptop just using an i5 CPU, ariko nshobora kwandika reka nkwereke nk'uryo nshatse kwandika nk'imirongo miliyoni igihe byatwara. Miliyoni ndakeka ari amazero 6. If I try to write 1 million lines to the file, urabona biri kari gutimbaguza, irarangije. Bisobanuye ngo mirongo miliyoni maze kwandika kuri iyi file. Ningafungura shine yanjye, urabona ya mirongo miliyoni yose maze kuyandika. If I scroll all the way down to the end, urabona yanditse igeza kuri ko twabonye ko range igarukira kuri just before that number, igomba kugera kuri 999,999. So urabona imirongo miliyoni yose yanditse in a couple of seconds, which is really impressive.
in the same way no kuyisoma byatwara the same amount of time, relatively it can take approximately the same amount of time. So niko twandika kuri file is simply f.write ugashyiramo icyo ushaka kwandika kuri file. Noneho ikindi twahita tureba ni turebe kuri presentation yacu aho tugeze. Twamaze kubona how to write to the files, hanyuma ikindi dukeneye ni how to delete a file or to check if a file exists. Nicyo gisigaye iyi point tukaba turayisoje, tugafata break. Kudeletinga file rero byo bidusaba first of all kubanza kugira access kuri iyi folder file iherereyemo. Kugira access kuri iyi folder file iherereyemo rero ntabwo ngiye kubitindaho kuko ntabwo turi muri course ya operating system, ariko if you import, again no kuimportinga nayo ni concept nshyashya tuziga icyumweru gitaha, ariko simply if you import OS ushobora kureba niba file existing, ushobora kureba niba ushobora gukoresha iyi syntax os.path.exist ugashyiramo izina rya file, hanyuma izaza irebe muri current folder cyangwa directory irebe niba harimo iyo file. Uvuga ngo iyi statement iza returninga true niba iyi file dushaka yitwa test.txt mu by'ukuri irimo muri folder turi gukoreramo. Niba nta irimo iza returninga false. So ubu ni uburyo bworoshye bwo kucekinga niba file existing. Ntabwo ndabitindaho kuko ntabwo twari twabyiga ku importinga no gukorana n'ama models, ariko for now if you want to check if a file exists, you can copy this code and use it in your own program and it will check whether a file exists or not. In the same way no kudeleting a file ni os.remove ugashyiramo izina rya file. Ahubwo akandi akantu ngiye kubereka ko dushobora kureba ni ukuvuga tuzi noneho ndamutse nshaka gukorana na file itari mu iyi folder ndimo. Folder ni ubwo ndi kuvuga folder file ya Python ndi gukoreramo iherereyemo. Nshobora kuba Python script yanjye irimo hano muri folder yitwa week 6, ariko wenda aka text document nshaka gukoresha katarimo hano ahubwo kari mu yindi folder wenda yitwa A. Okay. Karimo wenda inside mu iyi folder yindi. Niyo nshaka kukageraho rero, nshaka kunavigate nkagereho mperereye muri iyi file ya week6.python, ntago nakoresha the same approach nk'iyo nakoresheje hano. Hano nafunguraga simply test.txt. Nimfungura test.txt izaza irebemo hano muri same folder niba harimo agafile kitwa test.txt kabure, hanyuma izahita nyine igakiriya bushyashya. Ariko ndashaka kwinjiramo hano imbere mu iyi folder. Uburyo rero nakwinjiramo simply ninde ngashyiraho akadomo slash, akadomo kakavuze ngo muri iyi folder mperereyemo, injira muri folder yitwa A, hanyuma urebemo iyi file yitwa test.txt. Icyo bisobanuye, reka ngabanye imirongo kugira ngo hano bigaragare different, kandi imirongo 10 gusa. If I run this program now, urabona ntago yakireye file nshyashya mo hano mu ifoda, ahubwo mo hano niho yaje ikiramo ya file, ariko kubera yari isanzwemo ntago twahita tubibona, ahubwo tukabibona neza tuyisibyemo hano. Okay, folder yacu ya A ibereye aho, na hano kaga file ka text nta karimo. If we run this program, tukongera tugafungura folder ya A, turasanga yakireyemo kaga file yagashyizemo ya 10 twashakaga. So this is how we navigate to deep inside a folder. Uvuga again, manika akadomo slash, akadomo gasobanuye iyi folder mperereyemo, the current folder, ninjira muri folder yitwa A, hanyuma ninjiyemo nkiriya file yitwa test.txt. In the same way, ndamutse nshaka gusohoka muri folder ndimo ngo nzamuke nze muri upward, nze muri parent folder, wenda nari ndi muri iyi folder ya week 6, ndashaka kugaruka backward ngo ninjiremo hano mu iyi folder. Uburyo nagaruka backward ho nkoresha utudomo tubiri. Utudomo tubiri dusobanuye ngo subira hejuru step imwe, hanyuma ushake ubwo nsubiye hejuru reka nkora
aga situation keza ko kubidemonstra. Noneho reka iyi script yanjye ya Python aba ariyo nimuriramo hano muri sub folder. Ahubwo iyi text nyisibe. None waze nti ndamutse ndi mu folder ya A ni gute nakwa accessing ibintu biri muri parent yayo? Ni gute na navigating backward aho kwinjira mu imbere? So ndamutse ndi gukorera mu folder nshaka gusubira inyuma, navuga nti okay, go back one step and then simply create a file called create a file called new file.txt and then write this to that file. So sudo turavuze ngo subira inyuma rimwe uhita ukirera iyo file yitwa gutya. If we run it, turabona turi muri A, file yitwa new file.txt nta yari ihari, ariko turashaka kuyikirera dukoresheje iyi file, iyi Python program yacu iherereyemo hano muri A. So if we run this program and we go back, you realize that now we don't have it. Let's see. And I say new file.txt. New file.txt ko ntayibona. Oh, yeah. Okay. Yaje hano. Yaje 2 steps backward, which is weird. And this and there. Okay. Urabona ikibaye hano nkibona. Ikibaye hano narindi muri ya Python script yanjye, nari nsa nkaho nayimuriye muri A, ariko wibuke ko hano yari gifunguriye mu iyi folder. Urabona hano yari kiri muri week6/week6.py. So simply icyo nakora no kuyisiba hano ayiraninga bushyashya nyiturikijemo hano imbere. If I open it from here, urabona path ari path ari week6/a/week6.py. Nimba ndi imbere muri aka gafolder ngashaka gucreate a file muri backward muri parent folder, I will simply run the program again. Agasigika akadomo ka kabiri. Weird is happening here. Week6. Nacyari kuyikirera muri 2 steps back. It's weird. Ngasuzume again. Go back to something very weird happened here. F.open backward, go backward 1 step and open the file and name it that way. Okay, let's try again. Yeah, looks like something happened. Nothing yet. Okay, iyi niyo yafungutse se? Test.txt yabaye created. Okay, let's test it with a new name. We'll get to the new. Yes. On a new name I created. Can create as many files as you want. Second, now I created. Yeah, basically kino ndi gusuzuma no kuvuga ngo can I create a file muri parent folder mperereye muri child folder. Uburyo tunavigating tujya backward dukoresha utudomo tubiri and then ugacreating nyine file ushaka. Kwinjira mu imbere ugashaka akadomo kamwe tukamanuka duvuga izina rya folder, niba harimo n'indi folder nayo twakomeza tumanuka gutyo no guspecifying a path mbese yo kuyigeraho. Okay, hanyuma Shukura afite ikibazo. File created ni .text cyangwa na .py zishobora kuba created nazo. Reka tuyicreate. Mbanze nsibizo dufite kugira ngo ze kuduconfusing. Delete.
delete test. Yeah, we can definitely create a dot py. Reka nk'ubu creating a dot py hano. Iyi nayicreatinze muri folder nari ndimo n'ubundi. Yeah, urabona second.py yabaye created. Niba ubibonye. Ushaka kuyicreate muri parent folder, you can simply use two dots. Hano muri parent folder ubwo nta nshaka kuyicreate. If I run this program, now second.py urabona yabaye created. I can even try attempt to create a Word document. Check out the extension. Urabona nayo nayicreate ngiyi. Excel check zifite XRS. Check Excel extension ziba zifite niyo ngibuka neza. Yeah, in Excel. You can create any file really. Yeah. So, ubu ngubu at this point dukeneye gufata break y'iminota 10 tukagaruka mu kanya, twakerewe cyane twayitindije break. So, reka dufata ka break gatoya turagaruka tugira ibindi biri kuri byo dukora with opening and closing files no kuzandikaho. Hanyuma tuganire gato kuri object oriented programming, no dukosora ikibazo, hanyuma dusoza umunsi wa none. So, reka dufata ka break k'iminota 10 ubwo tugatangiye n'iminota 8 turagafungura n'iminota 18. Okay, so tuhora mu kanya. Amasaha yongeye yageze, tugire tugaruke. Twahageze. Okay. Actually muri iyi break baza akantu kari interesting. Hano warumbaje mu kanya warumbaje niba twakreate n'izindi files zifite izindi extension, bituma bitangira amatsiko actually kureba niba if I can create an Excel file directly from a Python script. So ikintu nkoze urabona dufite ya grid yacu ifite covid cases hano hejuru. So narimo nibaza nti nta buryo nakandika program kari simple gafata izo data kakazisitoringa muri Excel spreadsheet, and it turns out it was really simple. Icyo tugomba kumenya gusa kuri Excel documents nuko abana zagiye zifite ya cells hagati ya cell n'indi ubundi buryo Excel documents ziba zimeze. Ubundi Excel documents ni tab separated values, ni ukuvuga niba uburyo text ya Excel bimeze literally raw data zayo ziba ari value, hanyuma zigiye ziri separated by tab. For example, niba ari value imwe hano tab kaboneka ari nka space enye, indi value ibiri nkahangaha gutyo. So Excel ubundi nuko ntuza data zigiye zistobate. Uko rero ibonye uyu mwanya ihita iwusoma nkaho hari indi cell itangiye ikabibika hano.
so anyhow amagambo make y'icyo nkoze ndavuze nti noneho ngiye gucreate file kanze nyite covid.excel hanyuma ngiye kuyicreate muri same folder kandi kindi ngashyiraho muri same folder mfitemo iyi week6.py noneho burya ndayicreate ngiye kuvuga nti ngiye guca muri grid yanjye buri gaseri mfite hano ngende nkabika muri Excel as an access. Okay, basically nanyuzemo hano ndajya nsoma row hanyuma somehow nyandikemo umurongo umwe wa text indi nyandikemo umurongo wa text hanyuma umurongo wa append nkwandike kuri file gutyo. So buryo nabikoze navuze nti okay ngiye guca muri buri row ya grid hanyuma ni initializing umurongo ubereye aho nanje muri item zigize iyi row hanyuma nge nsomaho aka item kamwe nkongere kuri wa murongo natangije ubereye aho none rero kwera twabonye ko muri Excel ibintu biba biri separated by a tab nyuma yo gushyira aka item mpita nshyiraho na /t which means a tab hanyuma umurongo wose ninkurangiza ndashyiraho /n which means take a new line and then umurongo ndamaze kubaka mu procedure bite nkwandika kuri file yanjye and then nze closing. And ntabwo ariyo purpose yacu y'uyu munsi ariko it's something cool. Hanyuma if I run this program urabona covid.excel iba created. If I open it ndabona ka hero message kambwira ko format na ntuza na extension bitamashinga neza ariko if I ignore it and open it urabona file yanjye I created exactly as I had it in my Python file kandi ndebe nayigarura. Urabona ya grid yacu yari ifite imibare gutya, so I basically saved it in an Excel file and you can use it back and forth. I can also read this data from Excel ariko ntabwo ariyo purpose yacu y'umunsi ko harimo utuntu twa manipulation duke twitondera. Rimwe nahoze mvuga uburyo Excel parsing a file igenda ireba hari tab ikamenya hano ntangiye agaseri gashyashya mfashe indi colon nyine, noneho yabona /n ikamenya ngo mfashe undi murongo wa kabiri zigatangira gutyo. Yeah. So in the same way, if I can create a file like this, I can read from it in the same way, and you can really do anything really if you know to do this. Yeah. Okay, kona kajemo tubwe nanjye ngakora for fun kugira ngo nirebere, ariko reka dukomeze. No. And then okay, yeah. Kana kajemo for now. Noneho twari tugeze ku deleting file twari tubirangije ariko reka uburyo tunavigatinga akadomo kamwe kinjira muri folder turimo hanyuma tukaba twamanuka twinjira muri subfolders mpaka tugeze kuri file dushaka. Tudomo tubiri dusubira inyuma. By the way, nshobora gusubira inyuma step nyinshi mvuga ntiwenda double dots / double dots again kumeje double dots mba ndi kuzamuka. Nshobora kuva muri iyi folder ndimo ya A nkazamuka nkaza muri folder ya week 6 nkaba nasubira inyuma naho nkaza muri folder ya code class nasubira nkaza muri folder ya desktop gutyo. So you can traverse your file in any way you want. Noneho igikurikira rero tugiye kureba muri pariti ya kabiri y'iyi class ni object oriented programming. So object oriented programming ni bayita paradigm ariko muri make motivation yayo iteye itya. So dukeneye what you call a modular way to write a program. Modular ni ukuvuga ngo wenda ufite nka task runaka ukeneye kuyibreakingamo subtasks ukazishyira ukwazo in a way which is reusable somehow. Okay, for example, suppose aramutse ashatse nko kubaka wenda imodoka, avuga ati okay ngiye kubaka system ikora ku ibi ngibi, iyi ngiyi nyitunganye ukwayo n'iyitunganye ukwayo, hanyuma nzagende mbihuriza hamwe imodoka nzayubaka gutyo. So that's kind of, I know it's not the perfect explanation ariko it gives you an idea of what you want to do.
urabona tugitangira ubwa mbere twandikaga our code in a very non-structured order, tutari kwiga kwandika ama functions. Tumaze kwiga kwandika functions tukajya dufata a piece of code ikora task imwe tukayigroupinga muri function tukayibikamo, noneho tukayikoresha tuyikeneye. Nushaka kose noneho nta buryo nawe mfite ama function nk'atanu akora task zitandukanye ariko zisa nk'izuzuzanya ukuntu, nta buryo nayo nagira ikindi kintu nya containing-amo kisa nk'uyabitse hamwe yose. So that turns out to be what we call the class. Anyhow, defining abstract data types nabyo ngubu ntabwo mwahita mubyumva keretse bigize guprograma, ariko nk'urugero ndamusabana twize gukoresha list na dictionary n'ama text string n'ama numbers asanzwe y'ama integers na booleans. Ariko ushobora kubaka ushobora kubika ama data agoranye kuyabika muri zira data type, muri zira data structures twabonye, ukashaka kugira ngo we ku giti cyawe wicreatingire data structure yawe nshyashya. Ene nk'urugero rwa hafi, hari nka project nigeze gukoraho ndi guprograma a subway network ya hano muri Korea. None nkeneye kugira ngo ngire data structure ishobora ku representinga one subway station, wenda batuye mu Rwanda ko atari subway reka mvuge wenda one bus station ariko nabyita. Urabona muri rero iyi object yanjye bus station hari properties ifite, wenda mfite ubuso bwayo n'ubu, iherereye muri city iyi ni ishobora ifite capacity yo kwakira imodoka izi n'izi, ifiteho infrastructure izi n'izi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Utwo tudetail twose ushobora creatinga custom data structure yawe iri designed to work for the purpose you have. Ngo note nshaka kuvuga okay, nshaka kubika Nyabugogo as an object muri computer. Ushobora kuyandika nk'igitext kirekire uvuga uti okay, length imeze gutya na gutya, ibi n'ibi ukamera nk'uyanditsemo igitabo, ariko izo data uzibitse gutya kuzipasinga byajya bikugora. Bakubajije ati ngira umubare w'imodoka ziri kujya Nyabugogo, yajya usaba guca muri ya text yawe ushaka aho wabyanditse gutyo. Ariko ushobora creating a data structure iri very suitable for this purpose ukoresheje object oriented programming ariyo tugiye kureba. Gusa for now the simplest idea yo kuyigufasha kubimenya no kuvuga ngo nta buryo nakwandika a code iri reusable kandi ishobora solving certain tasks. Yeah, basically you want to group together the several parts of code which does related tasks. Katube tubivuze gutyo for now. Noneho muri OOP tugiramo ibintu bibiri by'ingenzi. Tugiramo classes na objects. Class ni nka blueprint, ni nk'iforomo. Noneho objects ni ibyo dukoresheje ya foromo. Ubu ngubu umuntu ashaka gukora amamodoka, uba ufite design, imodoka so far imodoka zose zigira imodoka tuzi mu imyaka zigira amapine ane inyinshi, hanyuma zifite structure yenda kwifata gutya na gutya. Noneho ushaka gukora amabrand atandukanye, uzajya uza imwe uyihindurira udu-PS runaka, tugira ukundi, ariko iforomo ni imwe muri makeya. Si iyo foromo rero niyo twita nka class. Noneho objects nizo versions cyangwa se instances, a more technical term, nizo instances za ya class. Nuvuga mu iforomo dushobora kubimbamo modoka menshi cyane. So iforomo ni class, niyo blueprint, object ni instances za class. So uburyo ducreate class muri Python, tukazaga keyword class, hanyuma tukandika izina ry'iyo class. It's a common practice gutangiza capital letter for every word ya class. Kuri function twabonye ko kuri function twakoreshaga kimo case. Kimo case isobanuye ko usibye ijambo rya mbere andi magambo yose tuyatangiza capital letter. Ariko impamvu ijambo rya mbere twarisize kwari kugira ngo ntituzabitandukanye na class. For classes we use capital letters kuri buri first alphabet. Noneho urabona yo ugiye ku defininga iyi blueprint y'imodoka, imodoka hari properties ifite, hari na behaviors igomba kugira. Nk'urugero properties wenda ushobora kuvuga ati izaba ifite dimensions zinizi, izaba ifite amapine, izaba ifite moteri, izaba ifite intebe, izaba ifite ibinini. Noneho muri methods cyangwa se behaviors kavuga ati izaba ishobora kugenda, izaba ishobora kuvuza ihoni, izaba ishobora
gucana amatara, urumva utwo ni utuntu twa functionalities. So class nayo ifite ama variable ari presenting properties, ariyo twavuga tuti color equal blue, tires equal 4, twavuga tuti engine equal true, yarayifite wenda gutyo gutyo. Noneho muri properties kuko ari behavior dushyiramo functions, twavuga tuti wenda can shine light or can sound the horn, ibintu nk'ibyo. So simply we use the class keyword, tugashyira izina ry'iyi class, hanyuma tugashyiramo some methods and some properties. Noneho gucreate object cyangwa instances z'iyi class, uraza ukandika izina rya variable igiye kubera object yawe, ukayisetinga equal to that class. Mercedes equal to car, BMW equal to car, Audi equal to car. Noneho zose ziri gukoresha iform imwe yitwa car. Noneho rero turaza kugenda tubona uburyo wagenda uzishyiraho do speciality twazo zikagenda zitandukana n'iform original buhoro buhoro. Ariko idea kuri iyi slide ni ukuvuga ngo class ni iform, objects ni instances za class. Noneho the more proper way of creating a class. When you creating a class muri Python, class ikeneye gucontaininga za properties twabonye, dukoresha variables zo representing properties na methods. Noneho urabona iyo umuntu agiye kuinitiatinga an instance ya class, aba akeneye guspecifyinga certain variables. Urabona nk'uko twabibonye hano hejuru, niba iyi ngiyi ariyo form umuntu ashaka gukora BMW, somehow umuntu ashobora kuvuga ati okay, nkreatingira car ariko ifite color ya green, ifite izina wenda rya Mercedes. So uburyo rero dupasingamo rero izi specific properties, niyo mpamvu kugira ngo tubashe kubikora dukeneye iyi ngiyi twita constructor method. Simply ni function yitwa __ init. Notice that hanga harimo double underscore. It's not just one underscore, ni ebyiri. Tazagwana n'iki kibazo kandi kandi uko kitondera cyane. Izo ni double underscore. The same here. So iyi ni function iri special, twese dusabwa kumenya uko byanze kunze anytime ukeneye gukora a class, you need this method. Izindi uzidefiningira leta yuzikeneye, ariko this is the basic method class zigomba kugira. Impamvu iri basic iyi constructor nuko niyo yakira variables hanyuma ikazisetinga, zigahita zidefininga object behavior za properties zayo ziri unique. Ubu ni urugero, hano buze define __ init, hanyuma it receives self ndabivuga mu kanya, it receives name and age. Noneho igahita savinga ngo self.name, kuvuga y'ubwayo irafite property yitwa name, iraza kubingana n'iyi name twapasinzemo, hanyuma age iraba ari age twakiye. Kuvuga ngo ni nkreya instance ya class, kuvuga ni person1 is equal to human, ariko iyi human ndashaka kumuha name ya Bob na age y'ijana. Kuvuga if I create an instance ya human, kapasingamo izi variable, ikintu cya mbere hita ikora Python ni ukuza ikareba iyi class yitwa human, igahita ihamagara function ya constructor function yayo ariyo __ init. Iyo ni built-in flow muri Python. So nihamagara iyi method, izahita ivuga ati okay, iri zina bampaye ngiye kuribika muri iyi class ryitwa name, hanyuma iri jana bampaye ngiye kuribika muri iyi class ryitwa age. Urabona noneho rero nimara kubibikamo gutya, anytime wazazura kubishaka uzavuga ati okay, ngira person1.name uko yitwa, uzahita ubona ko ari Bob. person1.age uzahita ubona ko ari ijana. Undi muntu umwe twabonye ko human ari nk'iforomo, ushobora ati okay, ngiye ukureba undi muntu utandukanye na person1, nawe ngakoresha iforomo imwe n'ubundi human, ariko ngapasingamo izina ritandukanye n'iryo undi yashyizemo na age itandukanye n'iyo yashyizemo. Urabona rero izi ni objects twa creatinze which are instances of the class human. Human ni imwe, ariko dushobora gukora versions zitandukanye za human by passing in different variables zijya muri constructor method. So basically __ init, again hano ni underscore ebyiri, ni constructor,
hanyuma iba called every time we create an instance ya class. Ikindi tuyakira mu acceptinga no gusettinga initial values za class za properties zayo. Hanyuma niyo function yonyine class zose zikeneye. Niyo minimum syntax of creating a class. Okay. Now at this point I know ibintu making a sense cyane, ariko reka duse nk'abakiriya aga class gatoya kugira ngo ibintu bitangiye kugenda byinjira. Tumenye creating a class dukoresha keyword class, hanyuma dushobora kuvuga tuti tugiye gucreate a student. Tugiye gucreate class yitwa umunyeshuri. Class yacu y'umunyeshuri ikeneye kugira ya method twabonye yitwa constructor. Ni tuyite nk'aho ariyo mwubatsi w'iyi class. Tuyidefininge underscore inshuro ebyiri init. Ubundi ama methods menshi atangizwa na underscore aba ari built in muri Python, ku buryo nuvuga already umuntu wakoze Python yabishyizemo ko ntuza function yitwa gutya izaba called directly and declare instance y'iyi class. So impamvu tugomba kuyita gutya nuko Python izi ishaka method yitwa gutya by default. Niko iri program irimo kuza ihiga method yitwa gutya mu gihe igiye gucreate instance y'iyi class. Nizi kayibona again function zose za class zitangira zakira self, nazo kwivugaho mu kanya, hanyuma ikagira n'ibindi bintu bike yakira. Naka tuvuge ko yakira name. Niyakira name tuzaza tuyibike tuvuge tuti self dot name, tuvuge naka tubyitandukanye tuvuge tuti full name. Izakira naka variable kitwa full name itikabika kuri izakira argument kitwa full name ikabika kuri variable yitwa name self.name equal to full name. Okay, this is a working class. We don't need to return anything muri function. Hano ninza ngashaka create object, create instance y'iriya class, nshobora kuvuga nti Adrien equal to student. Aho nkoze instance y'iyi student, ngiye kwifashisha ya forum, hanyuma ngiye koherezamo izina ryitwa Adrien. So mu bintu bake nkoze umunyeshuri witwa Adrien. So nimara kumukiriya nshobora kuvuga nti okay, tell me Adrien.name. Then come print Adrien.name. I do this and print it, run name ndayibonye uko nayipassing them. Nimvuga nti wenda noneho ngiye gushyiramo ufite ikibazo? Kenda cyeka ari microphone yayo on. Niba ufite ikibazo yaza kumbwira. Okay. So hano iyi class yanjye ifite property yitwa name, ifite na constructor method gusa. Ushobora gushyiramo n'izindi function muri iyi class yanjye. Ushobora gushyiramo izindi function nkavuga nti wenda find, tuvuge tuti find grade, cyangwa se okay, tuvuge dushyiremo method yitwa find grade. Define find grade. Hanyuma iyi find grade ari yakira self, kakira wenda score, tuvuge igahita ishyira ku ijanisha. Tuvuge tuti iritaninga score, tuvuge tuti iritaninga wenda score tugabanyije 100. Noneho nindamuka iyi function nayo iramutse irimo hano muri class, bivuze ngo by the time I create umunyeshuri witwa Adrien ariwe instance ya student, Adrien already yinheritinze ya
za properties zose na method zose ziri muri student. Nkuko nshobora kuvuga nti adrie.name, nshobora no kuvuga nti print adrie.find grade. Find grade ariko igomba kwakira score, so ngiye gushyiramo wenda score ya 300. hanyuma I do it banisima 3.0 zingo iti 300 isigabanya ijana cyo tubonye yakitane. So basically urabona class ishobora kugiramo ama variables ariyo turi gukunda kwita ama properties, ishobora kugiramo n'ama methods cyangwa se ama functions. Noneho rero dufite rya jambo rya safe rikomeza kubacana. Ikintu cyo kunotinga ubusanzwe iyo twabaga dufite function runaka iri hano, dufite wenda variable ya a ingana n'10, tukaba dufite aga function hano wenda kitwa add kakira imibare x na y kakaritaninga x plus y. Tukaba dufite code yubatse gutya. Hano imbere muri function ntago dukashobora ku accessingamo ka variable kari outside, kakari mu cyitwa global scope, kakari mu cyitwa local scope. Tukaba turi muri function gutya, dufite access kwa ya ma variable abiri twakiye yonyine. So if for example if I was to try to do print a, nabona iri koko a ntago defined inside the function. Ni kuvuga reka mbi demonstrating. Ndakwereka impamvu dukeneye radius. Hano mfite iyi variable yitwa a, hanyuma mfite aga function kitwa add kakira imibare ibiri kay printing. Inside ya function ndamutse muze ntiwenda print a, ibi bizampa iri koko a ntago defined inside this function. Let's try it. Print add and kanshyiramo 1 na 2. If I try this, it worked without an error. I think it's weird. Let's see. Print a. Come again here. That would be interesting. A plus equal to 2. That's funny. Yeah, cyane baga niki. Kono wambwiye ngo local variable a reference before assignment. Ngo variable ya a ndashaka kuyikoresha mbere yuko ngi defining. Ko hano nashaka kuyikoresha kandi mu iyi function nta yirimo. Wenda iyo yaba yari irimo hano wenda ari nka 0, everything was going to be fine. Ariko nashaka kuyikoresha mbere yuko ngi defining, nabonye ikibazo. Bisobanuye ngo iyi function ntago ifite access kuri variable ziri outside yazo. Ntago nakoresha a inside iyi function gutyo ko niboneye. So on the contrary, muri class nk'iyi ngiyi ya student, nabyo kamyerekana hano mu kagero koroshye. Ndamutse mfite class hano ifite wenda property class na buri izina, ndamutse ari class yitwa add nkoresha capital A. Ndamutse yitwa add ari class nkaba nyifitemo properties runaka, nyifitemo underscore kanongeye nkore ya method define underscore init score yakira self na variable ya a, hanyuma igahita settinga self.a equal a nakira. Hano muri class yanjye ho ndamutse hope ko iyi ntuza nta mistake nikazo. Ndamutse noneho mfitemo iyi constructor method ifata variable a ikayibika kuri self.a, iyi variable yanjye yaba iri accessible muri function zose zigize iyi class as long as I pass in self as a first argument. Kamwereka n'ubyo notse mfite wenda tuti find sum
yakira nayo self, hanyuma ikakira wenda a number b, hanyuma ikaritaninga self.a, hano navuze nti self.a plus b. Hano icyo nkoze ni ukuvuga ngo iyi method yanjye ibelonginga kuri class ya add. Noneho muri class ya add nabitsemo variable yitwa a, self.a. So as long as method yanjye nyihaye ntuza argument ya self, ifite access kuri properties zose z'iyi class. Imwe muri izo property niyo a. If I do self.a, nubwo ntayo mfite muri iyi function yanjye rwose, ariko it's going to work because self.a is available to all the methods ziri muri iyi class. Reka mbyerekane hano. Uvuze nti s is equal to add, create instance ya class. Avuga nti print s dot find sum, ngapasingamo umubare umwe ariwo uragenda ari b 5, ariko hano ntibagiye gushyiramo umubare, hano ikeneye a by the time ndi kuyinitiating, kirimo wenda 10. Sorry, 10 ndashyira hano. Kuvuga ngo ngiye gucreate an object instance nkoresheje iyi form yitwa add, noherezemo 10 bivuze ko ari irijya muri constructor, nirijyamo hano, nirijyamo leta ryibike ryitwa self.a. hanyuma kubera ryibitse muri iyi class yose, ndifiteho access anywhere within the class. Nivuga nti s.findSum, pasingamo 5 kazaza ari b, kiyongere kuri ya self.a, hanyuma turitanga igisubizo. Let's test this. Urikona 15 karabonetse already, which is great kuko urabona noneho dufite access ku ma variable yose, even nice dufite atari defined inside iyi function nkuko twabikoraga hari hasi ubushize. So the takeaway point ni iyihe rero? Every time we create a function inside the class, we pass in self as the first argument. And by doing that, this method is bound to this class. It has access to all the properties. Okay, it was ikibazo. Katabaza. Byamuyobeye. Okay. Kiko kugira kutiranje. Okay, reka dukomeje nawe nagitekerezaho neza ze kukibaza nta kibazo. So, kinani kuvuga ni iki ngiki. Iyi self idufasha kugira access kuri properties zose iyi class yacu ifite, tukaba twazifashisha. So in that way, amarika wige mansubire muri self ndeba makora nanjye. Muri self nako reka connection yaraje. Okay. Noneho urabona tubonye ko within the class we can access the variables zose as long as twazidefininze, twazisettinze kuri the class by using the constructor method. And this is cool because you can imagine ko uramutse ufite wenda nka uri gukereya nka urugero twari twabonye uri gukereya za modoka zagiye hera, muzi gukereya imodoka class hari amaproperty urayiha, amapine, moteri, ibiki byose. Hanyuma ibyo ngibyo if we create an object izajya byinheritinga byose ibe yabikoresha. Mbe navuga nti wenda ndashaka carry.something ube wayikoresha. So the whole takeaway point ni uko within the class we can actually access the variables or the properties from outside the function as long as they belong to the same class. So we can have so many functions which share the variables basically by using this keyword. Okay, I think that's good enough for the beginner level. And ikindi twareba hano ni iki,
methods versus properties. Twabonye ko properties ni variables simply. By the way, uramutse ufite ushobora no gushyiramo variables gutya directly utiriwe ukoresha ya constructor method, ariko clearly disadvantage yabyo ni iyihe? Disadvantage ni uko umuntu azajya gucreate instance y'iyi cat ntago afite uburyo ki yakwa adjustinga izi variable, nuvuga ziri hard coded, zirimo byanze bikunze ntacyo wazihindura. Icyo bisobanuye ni uko ndamutse nje nkavuga urabona hano na creye s nshyiramo 10 cyangwa se urugero ntago ruri clear cyane, ngaruka ko nakwishanisha hano na creye Adrien nkoresha ya form ya student noherezamo izina iri ngiri leta riza ryibika kuri self.name, ariko hano nashyizeho ntiwenda nationality is equal to Rwanda. Abana navuze ko iyi variable yitwa nationality nta buryo umuntu uri gucreate instance ya student yayihindura, nta buryo naza nkavuga nti hano shyiramo wenda Burundi hanyuma ize guhita ihindura nationality igira Burundi. That's not going to happen. Bivuze ngo ama variables dushaka ko umuntu ugiye gucreate instance y'iyi form azajya afite ashobora kuyahindura, tuyadefininga by using the constructor method, kuko niyo yakira some arguments ikazisetinga kuri class yacu. Iyi ngiyi izaba iri fixed every time umuntu acreate instance ya student izajya ifite nationality yitwa Rwanda. Yeah, that's basically the idea. Hanyuma ikindi twareba kuko twabonye methods na functions basically, properties na variables basically. So kwa accessinga class methods na properties nka bimwe maze kwerekana, urabona hano nakoze iyi class ya student ifite name, born na hobbies, yakira amazina umwaka umuntu yavutsemo na hobbies ze. None ifite a method find age simply returning 2020 kuyemo self.born wa mwaka umuntu yashyizemo yavukiyemo ikamwereka age. Likes football returning niba muri ni football in self.hobbies and true. Hano iyi method yibaza niba umuntu akunda football, basically ikikora ireba muri self.hobbies yabonamo football ikaritaninga true, tayibonamo ikaritaninga foot. Hanyuma I created an instance na create uyu musenti witwa Paul name noherezamo izina Paul, mwaka wose noherezamo 2010, hobbies ze noherezamo akariste karimo izi hobby ebyiri. Ndabakomeza nti print paul.name, nzahita nza mbone rya zina rye noherejemo ari ryo Paul. Mbwa nti paul.hobbies, abona ka kariste ka hobbies ze singing and dancing. Print paul.findAge, zahita zifate 2020 ikuremo self.born ariyo 2010 10. Ngini print paul.likesfootball, zibaze niba izazivuga ati mbese harimo ijambo football muri za hobbies ze, kandi hobbies ze ni singing and dancing, bivuze zahita iduha false. That's how we can access the methods and properties inside the class. Noneho tuzareba more about OOP muri next week. Ubundi OOP niyo basically niyo ari last topic ya beginner content muri any programming language umuntu wese yaba ari kwiga. Tuzarebaho a few more things kuri OOP next week. Tuzareba yitwa polymorphism, inheritance n'utundi dukeya. Hanyuma tuzaganira no kuri computation complexity, ni gute niba wanditse program wamenya niba iri efficient cyangwa itari efficient ikeneye improvement. Ni gute wakompara program ebyiri ukamenya iraninga vuba n'iraninga buhoro. Ushobora kuvuga okay nzayiraninga ndebe igihe yatwaye, n'iraninga ndebe igihe yatwaye, ndebe itwaye igihe gito yabere iraninga vuba, ariko that's not always true, kuko ushobora kuba ari bitewe no na computer ziraningiyeho. Nshobora kwandika program nayiraningiye kuri machine yihuta nkabona itwaye igihe gitoya, ndebe yaraningiye kugenda bura nkabona itwaye igihe kinini, kandi mu by'ukuri zose zinganya the complex. Tuzabireho ubutaha uburyo wakompara two programs ukamenya which one is efficient in terms of time na in terms of using less memory. Okay. Noneho for today
dufite practice problem sigaranye iminota igera kuri 6 yo gukosora, hanyuma tukaza kugirana n'aga homework problem, tukaza kugira na review ariyo basically twarebye how to read and write to the files na introduction on how to work with class and objects. So reka tuganire kuri aga practice problem. Muri iyi practice problem natanze muri email, nisinzi hari abayibonye, dufitemo ikibazo giteye gutya. Suppose ko uri gukora nko mu biro bya some intelligent agency and then we have a situation aho wenda hari a terrorist attack turi gususpecting ko ishobora kuba igiye kuba soon, hanyuma tukabasha ku accessinga the records za conversation or the suspected terrorists bagiranye, wenda somehow since their conversation, their emails or their chats, I don't know, ariko somehow dufite a file ifite mirongo miliyoni irimo ama conversation yose abo bantu turi gususpecting bagiranye. None turashaka guparsinga iyi file ngo dushakemo nk'ibi biganiro bagiranye, turashaka kumenyamo niba twatahuramo the possible targets bari gupanga gukoreraho terrorism ku buryo twakoherezayo some teams zo kujya kuyipreventing. So simply dufite aga short list karimo 25 possible targets. None dukeneye guca muri bya biganiro byabo ngo turebemo aho baba barigeze bamentioninga any of these 25 targets, hanyuma tukaritaninga nyine ibyo biganiro byose bagiranye bivuga kuri izi targets 25. So muri make ya file yacu ifite mirongo miliyoni dushaka kuyicamo tugakora aga short version karimo ama conversation avuga kuri izi targets gusa, ku buryo niba ufite nk'umukoresha cyangwa se undi muntu ugukoresha ya file ntago afite umwanya wo kuyisoma, ariko umukoreye summary ya page 2 cyangwa 3 yahita zinyuza mu maso vuba bagafata icyemezo nyine cyo gukora. So actually I went ahead and created this file with 1 million lines. Ntabwo navuga ngo narazandikuye kuko that would be huge pain, ariko I find an automated way yo kuzicreatinga and then I inserted those targets randomly in different locations. Ariko basically file ya conversation iteye gutya, hano n'umwanya iri gutwara kuyifungura. It's a very long file basically. Imirongo igize, no if I can select it, ariko ndamutse nyiselectinze nkonze control A, nusoma hano munsi urabona line it's exactly 1 million line. Narayibaze neza nyitonde, it's 1 million lines iyi file ifite. So muri izo 1 million lines somewhere hari conversation zivuga kuri za target destination za targets. None dukeneye kuyifiltering ngo dukore aka version kayo gatoya, niba buri nteruro niba hano ari message abantu bagiye bohererezanya, tukeneye kuyikora short version yerekana interuro message zonyine zikubiyemo ya target destination. So dukeneye gusoma iyi file tugakereya short version yayo, akaba ariyo dusubmitinga nyine ku mukoresha wacu. Hanyuma kubera ko naza suspected targets nazo twazihawe, nazo baziduhaye ari akandi ga file kameze gutya, kuko tugiye guhiga izi destinations muri rwa file runini, hanyuma dukreye file ya gatatu ivuga iti okay, izi messages n'izi zivuga kuri nizo za mentioning za target locations. So uko twabikora rero, hano dufite suspected targets, dufite na akakinga sibe ntabwo tukiyakeneye, dufite na conversations.txt. Hano dukeneye gukereya ya file yanjye kanongera nyigarure, control X, dukeneye kugeneratinga file ya gatatu, wenda turayita report.txt, iraza kuba ari summary ya ruriya conversation runini. So inside here muri ya text ya file yanjye ya Python, iyi ngiye kuba ari practice problem. So ibintu nkeneye gukora, icya mbere nkeneye gusoma ya list ya suspected targets, nkaba nzibitse mu kintu runaka.
so nkeneye kubanza gusoma targets. So ngiye kuvuga nti targets zingana, ndaza kuzibika muri set. Dore kwiga computation complex nzababwira impamvu set yihuta gusoma kureba niba ikintu kirimo cyangwa kitayirimo. Ariko basically mfite set yanjye yitwa targets. Noneho ngiye gusoma ya file ya suspected targets, buri murongo ngenda nkubika muri iyi set yanjye. Navuga nti f is equal to open, ubwo twabonye gufungura file, ngiye gufungura suspected targets dot text, hanyuma iyi file nkeneye kuyifungura muri read mode kuko just nkeneye kuyisoma. Noneho ninyisoma ngiye gusoma buri murongo ngenda nkubika muri set yanjye mfite hano. Nashobora no gukoresha list by the way, nashobora no guhita nkoresha simply nkoresha na list kugira ngo bibe easily understandable. Noneho ngiye gucamo muri iyi file mfunguye nsome buri murongo nkubika muri targets. Avuga ni for line in f targets dot append line. Hano nizeye ko muri mfite list yanjye ibitsemo all the targets locations. Nkiranga ariko mbanze nsuzume ndebe niyo byagenze nkuko mbishaka. Mbwiye nti print targets, mbanze nsuzume niba until this point ibintu bimeze nkuko mbishaka. Until now mfite ya list ya targets yanjye agiyemo za targets zose ziri suspected, ariko hagiye hiyongeraho /n kuko twabonye ko nyine uko dutangiye umurongo mushyashya hariho kaga /n. So nkeneye kugakuraho. Uburyo nagakuraho, avuga nti for line in f, nshobora kugakata, nshobora kugaspliting ngakuraho kariya ka backslash. Nshobora kuvuga nti split ngakatira ahariya backslash n, hanyuma ngafataho igice kibanza. No, this is a complicated way to do it. Nimbona uburyo buri simple ndaza kubihindura, ariko for now this I guess should work. Yeah. So icyo nkoze no kuvuga ngo ninjiye mu iyi file ya suspected targets, hanyuma ndasoma umurongo umwe umwe, wenda niba ari uyu nguyu kedir, hanyuma nkufate nk'apeninge kuri list yanjye ya targets. Ariko kubera ko turi gusoma umurongo, iyo tufunguye file tugenda dusoma imirongo itandukanye, buri uko umurongo urangiye by default aba ari akantu ka /n kavuga ngo utangira umurongo mushyashya, kandi rero nashaka kugakataho. Uburyo nagakase rero navuze nti mfata uyu murongo splitingira ahantu hari aka kantu, noneho mpe ikibanza kiri imbere habanza kuri index ya 0. That's basically what I did. Don't save. Okay. Noneho nimara kugira list yanjye y'ama targets, simply nkeneye noneho at this point nshobora no guhita mfunga ya file y'ama targets f.close. Okay. Ndavuze okay, noneho at this point ama targets yose suspected ndayafite muri memory ya machine yanjye. Noneho nkeneye gusoma rwa file runini rwa conversations. Conversations narwo nzarufunga mvuge nti f is equal to open, nzarufungura rwitwa conversations dot text, narwo ndufungure muri read mode. Ariko noneho nyuma yo kurufungura, noneho nkeneye n'indi file ndazi kujya nandikaho. Nkeneye n'indi file ndazi kujya nandikaho, rero ngiye guhita mfungura n'indi file ya gatatu, ndafungura muri write mode, hanyuma njye nsoma kuri uru file, nimbona harimo ikintu kiri muri targets nyandike kuri file ya gatatu. So read conversations
ngiye no gufungura indi file yo kwandikaho. Nayo nshobora kuvuga nti new is go to open, wenda yo ndayita report.txt, hanyuma ndagomba kuyifungura muri write mode, kuvuga ngo kugira ngo njye nsoma ku iyi file nandike ku iyi ngiyi. Naho at the end of the day zose ndaza gukenera kuzifunga. f.close new. I'm sorry gatoya. Exercise ni nziza ariko it seems like turi kumva audio nyine tutari kureba ukuri kubikora kubera ko ntabwo biri kugaragara kuri main screen nyine. Oh really? Kuva kare rero nyine umuntu arimo aragerageza kureba ibyo uri kwandika ariko akabona ntabwo ari kwisobanukirwa neza nyine, bigasa nkaho turi kumva audio gusa nyine. Rero niba bareba ukuntu n'undi utu displayingira neza ibi turi gukora byaba ari byiza cyane. Turi kubibona ariko abandi turi kubibona ariko sinzi ikibazo ubwo bafite. Nicyo cyane tubakafungiraho. Yes, niba ushuri abantu bari network week ishobora kuba kuza ifitemo somehow very slow. Na sharing the screen, I guess it should be visible by now. Both for the Yeah, it is visible. Turi kubibona. Okay, ubwo basanga ari ikibazo cyanjye nyine ntabwo ndi kureba neza. New okay, because open noneho right. Yeah. Ini file ngiye gusoma hanyuma zose ndaza kuzifunga at the end. Hano mo hagati no nkeneye gukoramo logics zose. Noneho rero nkeneye kumenya ati ni gute ndajya nsoma umurongo, gusuzuma nkareba niba harimo rya jambo, hanyuma naribonamo nkagera nkaryandika kuri file nshyashya. So bigiye kunsaba kwiga structure y'iyi conversation uburyo yubatse. Urabona umurongo ugiye simply ari intebe igizwe n'amagambo uburyo ndaza gutaro niba harimo ya target. Imfata interuro nkayisplitingira ahantu hose hari empty space, ndaba mbonye amagambo. Hanyuma nimbona amagambo, n'ayo magambo abanyabitse nko muri liste, ndaza kwibaza niba harimo ijambo rifitanye isano na target. Hanyuma mbonamo uwo murongo wese ndawubika kuri file. Hari umuntu ariko ufite background noise n'itinzeho gatoya. So iyi nteruro uburyo yubatse urabona ni amagambo agiye atandukanyijwe na space. Ninza gusoma iyi nteruro ndaza gukenera kuyisplitinga ahantu hose hari space, hanyuma mbonye amagambo atandukanye. Nayo mwayo magambo ndabemo niba harimo ijambo mfite muri targets, nimbona harimo n'ijambo narimwe mfite muri targets, mfite iyo nteruro yose, iyo message yose nyibika muri new file. So nkeneye gusoma interuro nkayimanipulating ukuntu zavuga nti for line in f, kuri buri murongo mw'iyi file ndi gusoma ngiye gukora ngiye gushakamo amagambo words, amagambo angana na line dot split, ngiye splitingira ahantu hose hari one empty space. Ko nizeye ko ningenda nkatira hano ndaza kubona amagambo. Nanone nimbona amagambo ndaza kureba muri aya magambo mbonye niba harimo ijambo na rimwe riri muri targets. Ndavuga nti for words in for word in words, kuri buri jambo riri muri aya magambo maze kubona maze gusplitinga, nimbonamo ijambo na rimwe riri muri targets, if word in targets, nzahita mfata ya line yose nyandike kuri file ya new. Nzahita mfata new
dot right nandikemo iyi line yose. Hanyuma ibyo nimara kubikora ntabwo nzajya nkeneye actually no kwirirwa nsuzuma nivuga niyo ntangiye hano nkabona iri jambo yenda riri muri targets, ntabwo nkeneye kwirirwa nsuzuma yandi, uyu murongo wose nzahita nkubika muri file nshyashya. So iyi condition niba triggered, I can use a keyword called break yo kuvuga ngo iyi for loop tuyihagarika. Niba rutangiye guca mwaya magambo aho rugeze hano, wikwiriye gukomeza mwasigaye kuko ubonyemo ijambo rimwe riri muri targets, ya line yose ihita uyandika kuri new file hanyuma uhita breaking. So basically kuri buri murongo uri muri uru file runini ndafata amagambo arugize ndayahiga nkoresheje line.split. Nimfata interuro nkayisplitingira ahantu hose hari empty space ndabona amagambo. Noneho mwayo magambo ndayanyuramo ndeba niba harimo ijambo na rimwe riri muri targets. Nindibonamo ndahita mfata wa murongo wose ya nteruro yose nyandike muri new hanyuma uhita breaking. So this simple code here should actually do it. If we try, tuyisuzume turebe. For now iyi file ndayifunga. Turukira agafile kitwa report.txt again ntako dufite hano. So let's try for now. Turebe icyo tubona. Report.txt irahari kugeza ubu ngubu, iracyari kuzinyuramo ikaba irarangije. So let's try. Uri kubona twabonye message zigera kuri zingahe? 14. So bigatuma muri 14 twabonye niyo harimo za targets, suspected targets. Donate something ariko harimo Kedir which is one of the targets. Muri uyu murongo yabonyemo iki? Abonyemo maranga, I guess nanditse ahantu runaka. Maranga. Yeah, irimo hano. Noneho muri murongo ukurikiramo yabonyemo umaha. Yeah, irimo hano nayo ndakeka somewhere. So muri murongo ukurikiraho baganiriye kuri Bilbao nayo turayifitemo hano. Muri murongo ukurikiraho baganiriye kuri Paris which is here. Nimba baganiriye kuri Cairo. Hano baganiriye kuri Cairo again. Hano bavuze kuri Tokyo. Hano bavuze kuri Beijing. Hano bavuze kuri Dubai. Hano bavuze kuri Dubai again, Dubai. Hano bavuze kuki Madrid. Yeah. So in this way twaba dukiriye akaripoti gatoya rwose kihuse kavuga muri bya biganiro byose muri ya 100 miliyoni. Basho kiriya karipoti kari quick k'imirongo 14 ivuga ama message baganire kuri any of those targets, hanyuma twari tugatangaza report inagahita bigenda neza. So as this is a very practical situation. Twafunguye muri make twaba turi gukorana with free files. Ngiye gihe cyane nzo gatoya kanyuramo gatoya. Twafunguye file ya mbere irimo za targets, tuzinyuramo twapendinga kuri line, twapendinga muri targets zacu, amatarget tuyabika, and then dufungura file turi gusomaho na file turi kwandikaho. Dusoma buri murongo muri file yacu nini, hanyuma tukatamo amagambo, tuzumwe amagambo niba harimo ijambo na rimwe riri muri targets. Nituribonamo twandika ya line yose kuri ya file yacu, hanyuma tugafunga nyine byose. And then dufata report.txt tukayiprintinga, tukajya kwishyira boss nyine twasoje akazi kose. Okay. So rero class uyu munsi ntahirangiriye, homework izaba ari iki kibazo cyo gukorana again. It's the same thing, ni text manipulation ariko hano noneho dufite genome, ifite amino acid 10 millions. Hanyuma you read the problem and attempt to solve it. If you can't solve it tuzagikosora next week. Hanyuma dusoje ahangaho uyu munsi. Nabashimiye ko mwihanganye twarangije iminota mike, ikibazo cyari ingenzi cyane. So ndabashimiye mwese ko mwitabiye uyu munsi, asigaye ufite ikibazo yakibaza ubundi tugasoza. Hari ufite ikibazo yafungura microphone akakibaza. Tabaye ibyo mu kanya twese dusoza nyine, hanyuma chat tuzazikorera muri group cyangwa kuri email.
hari abanyandikira kuri email which is really good, ngerageza kuzisubiza as soon as I can. Uyu munsi Shukuru yanyandikiye namusubije, sinzi niba yabonye reply namuhaye. Nayibonye, ahubwo ikintu najya mbona ni kano kadokima tuba turi kwandikamo turi kwiga, bibaye byiza wakampana ko kuri email. Ahubwo reka nze kukohereza muri email, ndohereza later today nimara no kurikodinga imaze no uploading iyi video, kohereza kit byiza cyane. Sawa, nta kibazo n'akazi. Okay, great. Okay, niba ntawe tuniganye ijambo rero, reka nsoze conference ya none, hanyuma tuzabonana mu cyumweru gitaha. In the meantime, feel free to contact me by email with any problem. Okay. Yeah, thank you. Yeah, it's my pleasure.